already? Thank you, thank you. So we are starting again with Emilie DOTTE from Paris 1, Sorbonne, who's going to present with her co-authors on their analysis of colonial-era material culture from Fakahina in the Tuamotus. Bonjour. Alors donc nous allons vous présenter, Louis, Guillaume et moi, une partie de notre travail sur Fakahina, qui est un atoll des Tuamotus du centre-nord, où notre objectif était de documenter l'histoire pré-européenne, mais aussi les effets de l'arrivée des Européens, qu'il s'agisse de la christianisation ou de l'insertion dans une économie monétaire à la fin du XIXe siècle. Et c'est de ce deuxième aspect qu'il va être question aujourd'hui. Fakahina est situé à 950 km de Tahiti et les premières mentions officielles de l'île dans les documents européens datent de 1824. L'île est restée à l'écart de l'influence occidentale jusque dans les années 1860. À cette époque, Fakahina, comme d'autres îles des Tuamotus de l'Est, était en marge du protectorat de Tahiti et ne faisait pas partie du domaine des Pomarés. Sa population continuait de vénérer les divinités pré-européennes, tandis que le protestantisme était implanté à Tahiti depuis 1797 et les Tahitiens massivement baptisés depuis 1819. En 1860, des soldats qui représentaient l'autorité du protectorat se sont rendus à Fakahina pour établir des relations politiques et ils y ont été massacrés par les habitants, probablement après avoir profané un important marae. Le commissaire impérial a organisé une expédition de représailles et il a déporté tous les habitants. Une partie des Fakahina ont été exilés au Gambier, un archipel où les missionnaires catholiques de la congrégation des Sacrés-Cœurs étaient implantés depuis 1834. Ceux-ci y avaient entrepris de nombreuses constructions monumentales, à la fois religieuses et civiles, et formé des maçons polynésiens. Certains Fakahina déportés au Gambier y apprirent probablement des techniques de construction qu'ils ont ensuite importées sur l'atoll après leur retour d'exil à partir de 1862. À cette époque, les habitants devenus donc chrétiens détruisent une partie de leurs anciens temples et ils commencent à développer la copraculture. Les missionnaires également s'efforcent de regrouper les populations qui étaient autrefois mobiles et dispersées en villages pour faciliter l'instruction religieuse et le contrôle administratif. Le village d'Okikakika et son mobilier archéologique sont ainsi le reflet de deux processus. Il témoigne de l'influence particulière de la congrégation des Sacrés-Cœurs et de sa traduction architecturale, et également des conséquences du développement de l'économie du copra dans une partie des atolls. Alors, Okikakika a été construit à partir de 1871 à l'initiative du père Montiton, qui était un pionnier de l'évangélisation des Tuamotus, qui en a tracé le plan. Situé dans un lieu favorable déjà occupé face à la seule passe, l'organisation du village est le reflet d'un projet de société. Les petites maisons alignées et espacées abritaient des familles nucléaires qui rompaient donc avec les habitudes de cohabitation de familles élargies. En 2019, nous avons documenté 56 bâtiments et structures, réalisé un plan du village et des relevés de façade. Le mobilier associé a été collecté, remonté et dessiné sur place. Alors, le village est structuré selon deux axes perpendiculaires, nord-sud, est-ouest. L'axe est-ouest débouchant à l'ouest sur la nef de l'église. Et donc, les deux axes de circulation du village forment une croix qui est visible du ciel. Deux types d'habitations sont visibles. La première que vous voyez ici sur la diapositive, il s'agit de maisons en bois,
dont on a aujourd'hui donc les soubassements en pierre et en chaux de corail. Il y avait des clins ou des planches, et l'ensemble correspond aux cases, ce qu'on appelle les cases créoles, ou les bungalows. C'était des maisons qui étaient démontables. Le deuxième type, ce sont des maisons en maçonnerie qui sont généralement plus grandes et qui subsistent aujourd'hui en partie en élévation. Elles sont rectangulaires avec des toits à 2 pans et 2 murs pignons. Les maisons étaient construites en moellons de corail et les angles des structures ainsi que le pourtour des ouvertures ont été réalisés avec beaucoup de soin. Il subsiste des décorations dans l'enduit de chaux au-dessus des ouvertures qui rappellent les façades des gambiers, ainsi que des traces de pigments bleus autour des fenêtres. On a des dates sur certaines habitations. En effet, les missionnaires ont christianisé les lieux en implantant dans toutes les dimensions le symbole de la croix. Ils ont christianisé le milieu social et ils ont aussi christianisé le temps en faisant apparaître les années depuis la naissance du Christ. En 1903, Fakahina a été touchée par une épidémie de rougeole qui a fait une trentaine de victimes. Les missionnaires ont alors incité les habitants à quitter le village, qu'ils estimaient désormais insalubre, inhabitable. Alors, nous laissons de côté le village, nous voudrions nous concentrer aujourd'hui sur l'analyse du mobilier archéologique qui a été collecté en surface. On note la présence de très nombreux éléments en faïence fine, notamment des bols. Alors, il s'agit d'un procédé céramique de grande production, qui est d'origine anglaise, avec un décor qui est posé sur la pièce précuite. Il est ancré en fait sur un papier de soie et absorbé par la surface poreuse du biscuit, puis recouvert d'un vernis cristallin plombifère et transparent. C'est un procédé qui est apparu en France à la fin du XVIIIe siècle, mais qui s'est développé fortement au XIXe, en fait, du fait de la simplicité du procédé d'impression. Les estampilles retrouvées sont en très grande majorité celles de la production industrielle des grandes manufactures françaises de la deuxième moitié du XIXe siècle. La marque la plus fréquente est HB & Co Terre de Fer Choisy-le-Roi. Il s'agit en fait des faïences Hippolyte Boulanger & Co, dont la fabrication dure de 1863 à 1934. Alors, on a d'autres estampilles, comme par exemple Creil-Montreux, que vous voyez sur la gauche. On a aussi des exemples d'une marque qui est formée de 3 croissants entrecroisés. En fait, c'est le signe de la ville de Bordeaux, qui était le siège de la manufacture Jules Vieillard et compagnie, donc représenté à Okikakika. Alors, beaucoup de bols, peu d'assiettes. Sur ces dernières, on trouve des décors dits rayonnants qui imitent la faïence de Rouen, qui était hautement considérée en France. Mais ces assiettes-là sont en faïence fine, qui est en fait produite à échelle industrielle avec un décor imprimé par décalcomanie. En fait, c'est une production à bas coût qui a inondé le marché français et qui s'est diffusée également à la faveur de l'expansion de l'empire colonial. Les faïenceries de Lorraine sont aussi présentes. Elles ont maintenu leur production malgré la guerre de 1870. Et on retrouve ainsi, c'est ce que vous voyez à droite, les estampilles Keller et Guérin à Lunéville ou encore Fénal-Frères à Pexonne. Mais il existe également des imports directs d'Asie. L'acronyme NKT correspond à la faïencerie japonaise Nihon Kokitsu Toki, qui a diffusé hors d'Asie un procédé industriel innovant de type ironstone, en fait un type de faïence proche de la porcelaine. Le mobilier en verre est composé de différents contenants, allant de la grande bouteille d'alcool au petit flacon de parfum. Alors, c'est un matériau ordinaire, ni cristallin, ni cristal. On a notamment des gobelets robustes, épais, à la section polygonale régulière qui leur donne un aspect facetté ou cannelé. On remarque la présence récurrente de fragments d'un verre d'une jolie couleur violette.
En fait, au XIXe siècle, les secrets de fabrication du verre coloré étaient gardés jalousement par les cristalleries et seul le verre violet était aisément produit par l'ajout de manganèse à la silice. Et donc la simplicité en fait de ce procédé a entraîné la fabrication de verres qui étaient eux-mêmes diffusés jusqu'aux confins du monde colonial. Parmi les bouteilles bien conservées figurent les flacons de parfum. Alors, leur présence s'explique par plusieurs facteurs, dont le goût des populations polynésiennes pour les fleurs et les préparations parfumées, un goût qui agaçait d'ailleurs les missionnaires, qu'ils considéraient comme futiles, et qui en parlent abondamment dans leur correspondance. De plus, le développement du village de Okikakika a lieu pendant les 3 dernières décennies du XIXe siècle, ce qui correspond à un développement sans précédent de la parfumerie française, de diversification de ses produits et de l'invention des parfums de synthèse, qui correspond à une industrialisation de la production. En outre, il ne faut pas oublier l'utilisation secondaire des produits de la parfumerie. Certains flacons contenaient de larges quantités d'alcool qui ont aussi pu être consommés. C'est une pratique qui est encore présente aujourd'hui dans certaines îles reculées. Alors, ce que vous voyez là, c'est un flacon portant la marque Délétrez, parfumerie du monde élégant, qui, d'après le catalogue de 1890, aurait contenu de l'eau de lavande ou du vinaigre de toilette. Et cette bouteille correspond à la période entre 1890 et 1914. La maison Roger et Gallet, qui est toujours en activité, qui a été créée en 1862 et est représentée à Fakahina. Donc, le très grand succès de l'eau de Cologne a permis d'assurer la prospérité de la maison Roger et Gallet, qui a pourtant diversifié sa production bien au-delà de ce produit phare. On a un autre parfumeur également, Gelé Frères, qui a acquis des formules de parfums qui étaient proposées à la reine Marie-Antoinette. Donc c'était également un parfumeur connu de l'époque. Voilà, je passe rapidement. D'autres fabricants de parfums comme LT Piver ou encore Rimmel, Eugène Rimmel, représentés dans le matériel de Fakahina. Alors, quelques mots sur l'introduction de la pharmacopée occidentale en Polynésie. Nous avons en effet retrouvé plusieurs flacons médicinaux, majoritairement cette fois en provenance des États-Unis, ce qui témoigne de voies d'approvisionnement qui ne sont pas seulement françaises et coloniales. Alors, par exemple, l'émulsion Scott à l'huile de foie de morue ou encore le flacon du sirop pour la toux du docteur Kennedy, alors une panacée qui guérissait la toux, le rhume, la grippe, la bronchite, même la diphtérie et la coqueluche. Un autre témoin intéressant, c'est ce Dr Davis Vegetable Pain Killer. En fait, c'est un produit qui a marqué un tournant dans la perception de la douleur, en fait, comme cible en elle-même d'un traitement médical, indépendamment de sa cause. Et d'ailleurs, le mot painkiller aurait fait son apparition en anglais au travers de ce médicament. Donc, il faut se représenter le contexte d'atoll où les tournées médicales étaient extrêmement rares, très rares jusque dans les années 40, même 1950. Et voilà, donc ce type de médicament était particulièrement approprié dans un contexte comme celui-là. La consommation d'alcool également est documentée avec un certain nombre de témoins archéologiques, des bouteilles de vin, des bouteilles d'absinthe. On a un goulot de type absinthe qui est reconnaissable à sa couleur verte, ainsi qu'au bourrelet sur la partie supérieure du goulot. On a également un seau qui correspond à la marque Pernod-Fils, la principale maison productrice d'absinthe en France jusqu'en 1915. Néanmoins, on a également des alcools qui sont possiblement d'autres provenances que la France, avec ces bouteilles en grès qui sont d'un type particulier, produits exclusivement dans le monde britannique, et qui vraisemblablement contenaient de la bière et ont pu être produits à Glasgow , en Écosse. Alors,
En conclusion, la culture matérielle qui a été mise au jour témoigne du développement de l'économie du copra. Cette production qui était conforme à la stratégie missionnaire, qui était fortement encouragée à la fois par les missionnaires et par l'autorité coloniale, en fait a été développée à des rythmes très variables par les populations des atolls des Tuamotus. Et Fakahina a fait rapidement figure de bon élève dans ce contexte, avec une production annuelle qui était estimée à près de 250 tonneaux de copra autour de 1910. Et finalement, cette production a offert aux habitants, comparativement à d'autres îles, une certaine aisance matérielle et la possibilité d'acquérir des produits importés. En filigrane apparaissent aussi les routes commerciales françaises. Les négatifs des poutres, des poteaux de véranda montrent l'utilisation du système métrique français. L'alcool, la vaisselle, les cosmétiques sont également français. La faible représentation de produits anglo-saxons en dehors des produits pharmaceutiques est sans doute liée à des taxations plus importantes. Donc au-delà d'une européanisation des populations des Tuamotus, il est clair qu'on assiste à leur francisation plus spécifiquement. En même temps, le mobilier archéologique témoigne d'un goût des Fakahina pour les produits exotiques qui est en lien avec la transformation de leurs habitudes de vie, transformation à laquelle poussent fortement les missionnaires. Dans la mémoire collective, l'occupation d'Okikakika, donc entre 1871 et 1903, est associée à une période finalement de prospérité économique et d'ouverture au monde. Elle correspond pour les habitants d'aujourd'hui à une sorte d'âge d'or de la communauté qui aurait pris fin avec l'abandon du village, qui correspond d'ailleurs à l'adoption de nouvelles manières de construire sur lesquelles on n'aura pas du tout le temps de revenir. On soulignera néanmoins que cette période d'Okikakika marque aussi le début d'un cycle d'endettement des populations, puisque tous ces biens étaient très souvent acquis à crédit auprès de marchands ambulants, et les dettes accumulées par certains habitants ont entraîné des ventes de terres, en fait, qui continuent de poser des conséquences importantes pour les populations contemporaines. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup, Emilie. And we are keeping with historical archaeology, and we're going to hear from James FLEXNER from the University of Sydney. Just going to start a timer for myself so I don't go over. Hi, everyone. I'd like to thank the organizers of this conference for all they've done to bring us together here today to have some interesting conversations. I'm going to present in English, but I've left the slides in French. Et je peux répondre aux questions en français si on veut. So what I'm going to talk about today is I'm going to kind of do something not exactly contradictory, but I think challenge some of the rhetoric of decolonization that seems to become sort of embedded in a lot of archaeological literature during the last almost 20 years. And a lot of it stems from the field of what in the Anglophone world is called indigenous archaeology. And in fact, I think we can acknowledge the slightly awkward place that sits in when we span the kind of Anglophone, Francophone divide, with indigène seen as kind of pejorative and inappropriate in Francophone contexts, and then the French equivalent, autochtone, not really translating in a simplistic way into the Anglophone literature. So there's kind of, I think, an interesting disconnect in our regional kind of discourse that we could probably talk about, but that's its own presentation. I'll leave that to the side for now and just recognize that I'm going to refer to this term indigenous throughout in its kind of Anglophone usage. So there's an extensive literature around decolonization within archaeology.
And I think one of the things that we need to be very aware of in the way that the terminology has been used is, in archaeological spaces, I would say it's mostly about a kind of decolonization of ideas. And the part that we haven't done a good job of is, and this is where I think a lot of indigenous scholars would probably push back on against what gets called decolonized or decolonizing archaeology, is the very real ongoing project of fundamental transformations of global political economy, race relations, and other forms of very real lived oppression. I don't think archaeology actually has, at this point, contributed in a substantive way to those parts of the decolonization project, which I think we can all acknowledge are, there's a reason for that, right? It's very easy to change what we say and how we write about things and how we think about things. The other projects that are around actually transforming the social conditions that we live with are a lot more difficult and more time consuming and more often sit at odds with the kind of professional expectations in our profession, whether we sit in industry or in academia or in museums even. Again, thinking about the idea of where a lot of this work comes from, the kind of foundational work for a lot of Anglophone people, particularly in the kind of Australia and Asia Pacific region, has been Linda Tuivai-Smith's work, Decolonizing Methodologies, now in its third edition, originally published again over 20 years ago, which really lays out a framework. And I think what's critical in Tuivai-Smith's work is that she emphasizes this idea that decolonization is not, it cannot simply be a theoretical project, right? It cannot simply be about changing our rhetorical habits, changing the language we use to talk about things. It also has to be about working on projects that help to move indigenous people from, as Tuivai-Smith puts it, sort of survival to actually really driving not only the research agenda, but the broader societal context within which research occurs. Moving a little bit closer to home in Polynesia, we can point to the work of people like Kathy Kavelu in Hawaii, who's been really kind of instrumental in reframing the Hawaiian archaeology agenda from a Kanaka Maoli perspective, and even more recently for Tahiti. There's a recent paper by Pauline Reynolds and Vehio Wheeler about sort of trying to articulate what a Maohi research agenda would actually look like. And again, these are really, I mean, at this point, these are fragments. It's an 8-page paper versus how many thousands of pages of humanities and social science literature from this region. So we're talking about something that kind of doesn't even really exist yet in any kind of concrete form, but where I think it's a really important probably moment for us as the kind of language of decolonization becomes fairly ubiquitous, not only in academia, but more broadly in society, to think about, what does Polynesian archaeology actually do, or where does it sit in relation to these kind of emerging conversations? I'm going to outline a couple of problems, but I don't want to dwell on them too much. He says, having just flown in from spending 2 weeks doing kind of community embedded research in the Gambia, and then flying back to an academic conference at a university. But there is this ongoing question of for research, and especially sort of field research in the fieldwork-based disciplines, what do we do with this problem that we work with these communities, we often develop very deep relationships with the people in these communities. We become involved in their lives, their family lives, their professional lives, their personal lives. But at the end of the day, and I think this is one of these contradictions that leaves a lot of this potential unrealized, all of us go back to whatever big institution we work for, whether it's an archaeological consultancy or a university or a museum, usually in a capital city, somewhere in a settler colony outside of the Polynesian region, for many of us, not for all of us, but that there is this kind of ongoing issue of really how can we adjust institutional and professional expectations to kind of better fit with
the reality that you actually have to spend a lot of time in these kind of communities to build real relationships with people and do research that kind of speaks to them on their own terms. And more broadly, I think the bigger problem that sort of smarter museum scholars than me have talked about is this idea that decolonization, in fact, just becomes another form of branding that institutions like universities and museums can use to signal a certain kind of virtue to the outside world, right? So the very nice, for example, land acknowledgement that my colleague gave a couple presentations ago has become the standard opening for any presentation in an Australian university. And it's very nice to sort of signal to the outside world that we recognize that we all live and work on stolen land until institutions like universities do anything along the lines of trying to give some of that land back. It doesn't actually mean anything. It's sort of an empty gesture that you can use to maybe make yourself feel a little bit better about your white guilt, but it's not actually changing anything about the colonial social arrangements that organize the world we live in. Turning to historical archaeology, one of the things about this subdiscipline within Polynesian research is that its development has been historically very uneven. So in European settler colonies, particularly British settler colonies like New Zealand and Australia, it's been very highly developed. These are sort of global leaders in the field of post-European colonial archaeology. Certainly Hawaii has been a place where there have been some really important studies during the last 30 years or more. And then in the rest of the Pacific, including in Polynesia, it's kind of here and there. It's particular projects, it's particular researchers. And so there's a lot of scope to expand what we do in this field, not only going geographically to different islands, but also trying to move away from the kind of very heavy emphasis that's traditionally been on British colonial activities in the Pacific, to start to think about not only Francophone, but also German, Japanese, American, Russian, etc., right? All these other colonial powers that had their Pacific empires during the last 200 years or so. I always think of historical archaeology as sitting somewhat uncomfortably in relation to living oceanic communities. It is, on the one hand, I think, a very important kind of topic for people to understand how we get from what's often cast as, for better or worse, a kind of, quote, pristine, pre-European, traditional, autochthonous or indigenous culture, and the very messy modern world that we live in with, you know, smartphones and automobiles and all the other kind of things that people live with in their daily lives. That kind of tracing the trajectory between how we get from one state to the other, as the last presentation I think outlined very well, is a really important kind of work to do to help to kind of get us to that space. And I think one of the possibilities within historical archaeology is this idea of counter discussions, counter narratives, counter histories, counter mapping of these colonial pasts in order to show the ways that they were shaped by the colonized people who are often left out of the written accounts left to us by Europeans. So I'm going to do a couple of very, very fast examples before I wrap up, just to show sort of some of the things that my colleagues and I have worked through in recent years. This is from research that I did with Mark McCoy, building on original surveys by Pat Kirch in Kalaupapa on the island of Molokai, which was the 19th century Hawaiian leprosy settlement. And there are a variety of traditional sites of Hawaiian religious worship called heiau, similar to the marae in central Polynesia. And their locations are often embedded within the transformed colonial landscape. So for example, Father Damien, another one of these kind of well-known Père des Sacré-Cœurs, European missionaries, robbed this heiau at a place called Makali'i, which I think is a name that probably a lot of us can figure out what it's about, right? Makali'i, Matariki, Matari'i,
It's a reflex of the same kind of reference to a religious seasonal change in the Polynesian order. And the stones were robbed to build the wall for the Catholic Church. But in fact, you could argue that this is not in a way, a destruction of the kind of mana from the temple site, but rather a redistribution of it as people move from one place of worship to another. And then throughout the settlement, which I've argued is largely kind of organized along the lines of a Polynesian village or Hawaiian village, you have these kind of markers like this Pohakua Kane, a stone dedicated to the worship of the god Kane, the sort of male deity and the deity of rain-fed agriculture, inside of, again, one of the main areas of habitation during the 19th century in the leprosy settlement. Shifting very quickly to Vanuatu, and I promise I'll do this in 1 minute, even though it's difficult to skip through it so quickly. Going to some of the oldest standing stone building remains in island Melanesia. This is the house of the Presbyterian missionary John Getty, which dates to the 1850s. And my colleagues, Stuart Bedford and Matthew Spriggs, and our colleagues at the Vanuatu Cultural Center and local people on Anaitium, uncovered a series of magic stones, some of which are still remembered, which were located directly within the sort of middle of the mission complex. And which were again, some of them were remembered by local people as being there, but it's an example of this kind of rematerialization of indigenous ritual practice around the existence of a changing cosmology and changing set of religious beliefs. And then, as Matthew and I have argued in a different one of our papers, the monumental stone church that Getty and the other missionaries built with local laborers, really sits within the realm of, for Anaitiamese people, what they would call kind of custom heritage, their own customary or indigenous heritage, all the way to the point of when the Anaitiamese erected the roof over the church, the large beam at the top of the roof line was made from a kind of sacred tree that people, sort of carried the chief around, following the pattern of a traditional ritual of installation for a new kind of sacred place. And then in the south of Tana Island, one of the projects that I've done is documenting a village associated with a chiefly title that's part of oral traditions from the area, a guy called Yeni Yarisi, and looking at the kind of historical archaeology of a post kind of European landscape in terms of its chronology, that nonetheless doesn't have the kinds of large stone masonry structures that we might think of in French Polynesia, but rather a set of stone structures that were a particular rearrangement of social space within the existing landscape of South Tana. So I'm going to basically stop with that. And so, a big part of historical archaeology is about these kind of rewritings of colonial history and a shifting of emphasis to the everyday lives of Pacific Islands people. Would we call it decolonization? Of course not, right? We're not actually, we haven't found a good way to work within the structures that we have in, say, academic research, to actually challenge some of the fundamental types of inequality that exist and will continue to exist within the world that we all inhabit and that we're trying to find ways to work together in. So that's all for me. Thank you. Thank you, James. Just 1 minute late, that's okay. Okay, so next we're trying to... Excellent, thank you. With Cristian, yeah? Cristian's live. He's there? Yeah. Cool. Well, so he's presenting live from Rapanui. Yorana, Yorana. can you hear me? Yes, we're just waiting to be able to see your slides on the screen here.
Yeah, the connection is usually not very good at that time. Well, it's never good on Rapanui, but It's at coming. Yeah. least Yes, we can see yeah, you, Yorana. excellent. Yeah, I don't hear you very well, but let me know if I should start, wait, or I don't know. Okay. How long is or how much time do I have? Sorry, can you remind me, please? 15 minutes. 15 minutes. Okay. All right. Well, thank you very much for having me. Let's hope there are no hiccups with the connection. It's right now almost 9 p.m. on Rapanui, and my presentation is called "The Forgotten Names: Rapanui People During Archaeological Fieldwork." Between 1914 and 1960, identification of indigenous Rapanui in old photographs from archaeological expeditions. This is a very impressive picture. The first one, it's a photograph taken in 1916, apparently by Henry Percival Edmonds. It's a photo in which one of the moai from Rapanui is being taken away. It's being taken from an unknown region of the island all the way to the cargo port of Hangapico in order to be taken by the Carnegie, a ship that was, going around the world. And in 1916, December of 1916, called by Rapanui. So there's a group of celebrities for the island. Like each and every single one of those persons in the photo is a celebrity for the Rapanui people. Maybe the newer generations don't know them immediately by face, but they know if you tell them who they are, they will know their names and they will know their history, right? So, okay, I will tell you very quickly a little bit of the work I've been doing. So I'll be moving slides. I'm not sure at which point they will change for you, but I hope it's not that much of a gap, right? So the identification of Rapanui people is very important because our island, Rapanui, had a huge population bottleneck in the late 19th century. In the decade of the 1880s, there's a census that was made here that counted only 156 people, including the person taking the census, Ari Ipaea, Alexander Salmon, who was the manager of the sheep company of the brander, Mason Brander here on Rapanui. And 156 people and only 36 families. So 36 couples that would have descendants from that. So that means that by the early 20th century, with a slow population growth, there would be only 200 plus people. And I've been trying to identify every single person by name, right, to know exactly which person is, overall in all sorts of different photographs that we have from the time. But now we will focus more on the archaeological part. I have to mention that this is a work that's only possible now thanks to what Dr. Grant McCall did in the 1970s and early 1980s, working with Victoria Rapahango for the most part, but also with Jose Fati, Leon Tuki, and a few other Rapanui who were very young at this time and were able to identify faces, identify names in photographs that Grant McCall found at the Bishop Museum in Hawaii. He brought copies, showed them to his colleagues, collaborators here on this island, and was able to identify lots of people. Of course, not everyone, so I'm trying to work on top of what Grant did, doing many other things, finding other archives, trying to get as many photographs of people from Rapanui, especially in these early years. So I have, of course, these databases that I have generated. I have some, like most of these, I have copies, even though some are in very low resolution and would love to have higher resolution of them. And of some them, some photographs are lost or impossible to get.
So if any of you can help, that would be great. One day, send me an email and we can continue with that work. So I've been working a lot with captions that have been found in some of the archives. For example, on the left side, you can see a caption that was written by Henry Percival Edmonds after a photograph that he took, or maybe one of the colleagues or friends of Henry Percival Edmonds that wrote a caption based off what Henry Percival Edmonds told. Yeah, Edmonds was the first photographer on this island that lived on this island, so he has plenty of photographs of people, as well as photographs of other things, archaeological sites and everything. Then I've been working a lot with census. There are many different censuses, especially Vives Solar census is very interesting because it tells about the profession and what people were doing for a living. So if you see someone that's dressed in a certain way as, for example, a mutoi, a guard for the government institutions that were established here on the island in 1914, you immediately know and narrow down the possibilities of, okay, this person, who is this person with that uniform? Okay, it must be one of these 6 or 7 people that were hired to do that thing in 1914. Then we have other censuses like Bienvenido de Estela, below, that talks about the households and who lived in which house. We have plenty of group pictures outside of a house, and this has been very, very useful to identify, especially children and other elderly people that maybe Grand McCall's, let's say, collaborators did not identify or did not remember very well. Then we have other archives like the Museo Nacional de Historia Natural in Chile that has a few people that were not clearly identified in previous work, and obviously some captions from old magazines in Chile, like the ones you see below, in which we have partial identifications. Like most of them have not identified at all anyone. They just say, at most, they say an Easter Islander dancing, or they say a group of Polynesians or a group of Kanakas or something like that. But, well, there are a few of them in which there's some indication of whom they might be. So we've been using that as well, and huge amounts of cross-references, right? So we're using McCall's work with the other things, the other pieces of evidence we have, to start cross-referencing faces. In some cases, you see a picture that has, 6 years of difference from one of the pictures that has Victoria Rapahango's identifications. 6 years don't seem much if someone's, 30 and then 36 in the next one, but it's a huge difference if someone is 12 in one in the early picture and 18 in the second picture. The face changes a lot. So it's a little bit complicated to identify people who were identified as children by Victoria Rapahango, and later you have another picture where they might be, but you need to be able to do this extreme work of narrowing down who they might be and so on. And the huge family tree that I have amassed for maybe 7 years, also starting with lots of work that has been done previously by the Mauhatu or Rapanui, the Council of Elders of the island. But, building upon that, I've been able to do a family tree with almost 6,000 people. Starting from those 156, going a little bit back, but also going towards our time, about almost 6,000 people and 2,135 families. So, quick summary, we'll start with the Mana expedition. Why the Mana expedition? Because previous expeditions don't have pictures, don't have photographs of Rapanui carrying out archaeological work. We do have much earlier photographs than this. We do have earlier photographs of people than this on Rapanui, but we don't have photographs of people doing archaeological work before this. So we start with the Mana expedition that was led by
Catherine Routledge and her husband, William Scoresby Routledge, they spent almost 17 months on Rapanui. This is a picture of the base camp in Ranoraraku, where they spent several weeks working and doing, well, lots of field work and taking also lots of photographs. So this is a photograph that was not published by Routledge, but that you can find in the archives of the British Museum, for example, and in other sources online, maybe even Wikimedia Commons. It's a photograph of Ahu Tongariki, one of the biggest monuments of the island, if not the biggest monument of the island, with 15 moai. This is a close-up picture of two of the greatest moai of this Ahu. And in this one, you can see two men, and these two men, we have been able to identify them. Of course, one of them is pretty obvious, Juan Tepan Orano, the translator of Catherine Routledge and also the closest collaborator of Catherine Routledge during her stay. Juan Tepan Orano, who worked with Catherine also collecting legends and all sorts of traditional history. And that in turn made Juan Tepano a very, very respected, wise person that had amassed huge amounts of knowledge and would later be a reference for everybody else in future years here on Rapanui. And the other pictures of Antonio Haoa Pacomio. Antonio Haoa, it's very important that we have pictures of him because he left descendants. He had 4 children with Parapina Araki Bornia. But Antonio Haoa passed away in 1918 during an epidemic of an influenza epidemic in 1918 in which many Rapanui died. So Antonio Haoa passed away that year. So we don't have many pictures of him, and we don't have pictures of him after this. We know about Juan Tepano becoming this respected elder, but about Antonio Haoa, what would have happened had he not died during the influenza epidemic? Maybe he would have also become another important reference for the Rapanui in the future. Then we have, more photographs from Routledge's expedition, Mana expedition. Again, Antonio Haoa working here. Routledge says that Antonio, she always calls him only Antonio. We didn't know the names or everything else, but it's an Antonio married to Parapina. So the marriage of Antonio and Parapina, we know immediately it's Antonio Haoa and Parapina Araki. So, Antonio Haoa is there again, and Nicolas Teao Epe, and Bartolomé Rangitaki. Rangitaki is not really a Rapanui name. Bartolomé Rangitaki arrived here to Rapanui in 1888 with his sister, Elizabeth Rangitaki Teuatau. They were both from Fangatau in the Tuamotu Islands. So they arrived together, both married someone from the island, a Rapanui person, and ended up having descendants. Bartolomé, unfortunately, only had one son who died very young, but Elizabeth had 10 children, and that's the PAKARATI family, so my family. So that's Bartolomé's sister. He was called Mahanga. Here he is again. Here he is measuring Harepaenga at the base of Poike, so that should be the area of Mahatua, a very well-known area where there were some literate people living there. You see the horses, and that's the main means of transportation back then. Carlos Teao Tori, this was a very famous rock. Joanne van Tilburg wrote an article about this one. The Orongo doorpost, or the carved doorpost, Orongo carved doorpost or something, from the ceremonial village of Orongo. Carlos Teao, another member of this expedition, very well known. This is the boy. So Routledge only talked about the boy in her writings and field notes, but with his face, we know it's Moises Tuki Kaituoe, also the father of the Tuki Hereveri family, so another very important family of the island, who lived, many years, 86 years, again with a doorpost, with some bleach or some paint, white paint, to be able to tell a little bit better the features. We will jump then. So very quick jump to the Franco-Belgian expedition, 1934-35.
Of course, we have here the nexus. So what we said before, Juan Tepano worked with Routledge. 20 years later, he is again working with the Franco-Belgian expedition and being an elder now. So he was much younger at the time of Routledge and learning a lot, but now he was the elder that had most of the knowledge. Well, that's what everyone told Métro and Lavacherie. But, well, there were other people that worked at that time, like here, Nicolás Pacomio, close to the face, Vallajeva sculpture, sculpted face in the rock. Sitting up there is Nicolás Pacomio Angata. And here we have his son, Rui Manu, Juan Luis Pacomio Angata, next to Lavacherie in his horse. Here we have some more pictures. This is in Vinapú in January of 1935, Domingo Paté, next to Captain Van de Sande from the Belgian ship. Métro worked with, and Lavacherie both worked with lots of Rapanui women as well as collaborators and so-called informants. This is Victoria Rapahango, and this is Matarena Haoa with some petroglyphs using some chalk to paint them. And then we jump again 20 more years to the Norwegian archaeological expedition, 56 and so on. There we have Nicolás Pacomio again. Nicolás Pacomio is the nexus with the previous generation. And José Paté Pacomio on the left side, also with some things that were uncovered. Lots of names here of after the excavations: Farenet Pacomio, Eugenio Juque, Santiago Tepano, Juan Jaoa, Casimiro Paua, Benedicto Riroroko. All people that worked during the excavations here with Thor Heyerdahl, but never remembered and never named in the pictures that were taken of them. Well, massive pictures, and well, we've been able to identify everybody in these pictures now. Of course, I'm not going to read all of those names. This is the excavation of Moai Matamea near Tahai. Again, here's another group excavating in Anaquena. Pedro Atan Pacomio is looking down in the picture, like in the center, next to his sister Mariana Atan Pacomio, and lots of people. And Thor Heyerdahl can be seen there as well in the center of the photograph. Some people working in Vanoraraku, the youngest guy, like in the center, a very young man, Alberto Herberi, passed away this year. But back then, well, of course, he was only 18 years old in 1955. And Bill Malloy's Akiva restoration, just finishing with this. This was a picture that we wanted to identify. This is 1960, so it's easier to talk to people who met them and knew them. And we did this very easily through Facebook. So using a Facebook post and working with two people from that time, Corina Tepano Tuki and Francisco Riroroko Atam, thank you to both of them if they see this one day. We were able to identify the 16 people that appear in the picture, just like that, and share that result with everybody in the Rapanui community connected to Facebook. So yeah, I know that I was a little bit short of time, but thank you for listening, and well, looking forward to any questions you might have. Thank you very much. That was fascinating. And I think Cristian is staying online until the discussion, so we can ask him question then. And now we're going to listen to Caroline Donovan from the College of William and Mary, and she's going to talk to us about her work on gender publishing patterns and occupational trends in Oceania archaeology. Hi, everyone. Good afternoon. I first like to thank the organizers for having me here the past day and a half. It's been really great to listen to all the presentations and learn a lot. But allow me to introduce myself. My name is Caroline Donovan, and I attend the College of William and Mary in Williamsburg, Virginia. I am a senior anthropology major with a focus in Oceania archaeology. For this project, my advisor and research partner is Professor Jennifer KAHN, who is here today. And together we formulated this project starting in the fall of 2020. I approached Professor KAHN about wanting to start a research project, and together we put together this project. And it has progressed from an independent database project to now an honors thesis and my future master's thesis.
I first want to address the inspiration behind the project. The project was initially inspired by gender-based observations in anthropology and archaeology. Anthropology and archaeology are historically, culturally identified as professions suited for men, and women have experienced long-term systemic oppression in such disciplines. Men dominate both anthropology and archaeology, yet men are more strongly associated typically with the practice of archaeology because of entertaining pop culture examples across a wide range of platforms, including the 1980s Indiana Jones franchise. However, during my undergraduate and now graduate level classes at William & Mary, the majority of my cohorts are women, and women dominate both anthropology and archaeology classes. Also, over my 4 years at William & Mary, I have had the privilege of being taught by 2 female archaeology or anthropology professors as compared to 5 male archaeology or anthropology professors. So based off of my observations, I wondered if the discipline was still as male dominant as it once was. The answer, unfortunately, is yes. First, I want to point out that my observations regarding gender in archaeology and in academia come from a United States perspective on archaeology and anthropology. But I did notice that men not only dominate archaeology in the media, but continue to dominate in upper-level positions in academia. While women are granted more than half of all anthropology and archaeology PhD degrees today, they are not similarly represented in professional positions. For example, in Dana Bardoff's assessment of the full number of tenured archaeology or anthropology professors at 8 California West Coast R1s and 14 Southeastern R1s, she identified only 4 female full tenured professors as compared to 19 male full tenured professors. And this data is from 2018, so it's fairly recent. With a lack of female professors, female undergraduate students lack female role models and are exposed to a limited number of female-led research projects, resulting in a social context where archaeology might seem to be an uninviting discipline for women. These disparities in male and female archaeology professor representation might also influence female undergraduates to pursue positions outside of academia. Some of those positions are represented in the pictures below. CRM, museum, and professional archaeological lab positions typically do not require publications for advancement like academic positions. Therefore, if more females are pursuing archaeological careers outside of academia, they might be less likely to consistently publish their work in regional, international journals and edited volumes. That brings me to my research design. My goal was to develop a database based on gender and publishing. I wanted to figure out who publishes where and how often they publish. I began by looking at similar previous studies from both the United States and Australia. And these studies proved that women do, in fact, publish less than men in archaeology. And hypotheses regarding the reasons for these discrepancies in publishing include, but are not limited to, implicit bias. However, a study of this type has not been done before for the Oceania and Polynesia region. While reading previous studies like that of Dana Bardoff that I mentioned before, I took note of the strategies and their databases, especially concerning publishing patterns and occupational trends. So here I've outlined my research structure. I collected data over 16 years from 2005 to 2020. For every journal article and or edited volume chapter, I coded the gender of the lead author as well as the professional affiliation of the lead author. Now, I do want to acknowledge that by coding the gender of the lead author and only acknowledging male, female, or unknown as my gender categories, that I do risk incorrectly representing an author's gender. I tried to limit these representations, however, by relying on pronoun usages and images from professional biographies. And on the next slide, I've broken down my 10 professional affiliation categories with descriptions that I've written out myself. In the red boxes, I've highlighted some of the important
characteristics of those professions. But for my analysis, I focused my attention on academic and non-academic professional affiliations more broadly. I also want to note that I collected data from 9 regional journals, 8 international journals, and several edited volumes, which brought my total number of articles or chapters in edited volumes or books to over 1,500. And that will bring me to my regional journals. So for my regional database, I logged data from 9 regional journals, as I mentioned, which totaled 826 peer-reviewed articles. And the journals that I collected data from are represented on the right by cover. I expected to see more parity in regional journals than in international journals because of their often less competitive publication requirements and greater number of publications per volume, and also the fact that a lot of regional journals are typically associated with a membership society from which they pool a lot of submissions. And so I expected to see more parity as well as a wider author demographic. So I was surprised by the results. From those 826 peer-reviewed articles, 70% were first authored by men, and only 30% were first authored by females. And so we'll see a breakdown of this data per journal by percentage on this slide. I have highlighted JPS, which is the Journal of the Polynesian Society, due to the fact that between 2005 and 2020, the journal had the most parity at 38%. And this parity could be linked to the fact that the editors of JPS during that time were female. Those editors are Judith Huntsman and Melinda Allen, who is here with us today. Briefly, I want to dive into a regional case study. I chose JSO for my case study because of the nature of this conference. As a regional journal, like I said before, I expected that a journal like JSO would have a more diverse author demographic and therefore potentially more female first authored articles. In terms of the journal editors, male editors have outnumbered female editors for JSO 21-10 since the journal's inception, according to the journal's online resources. Therefore, the lack of female editors might relate to the gender disparity in publishing patterns that we see detailed below. Between 2005 and 2020, 68% of the articles were first authored by men, and only 32% were first authored by females. So we're seeing similar trends here in an individual journal as to the wider trends in all regional journals. There were also years in which there were no articles published for JSO, so that could overall affect my results. Here we have a breakdown per year for JSO of the number of female versus male first author publications. I want to point out that the journal did achieve parity in both 2007 and 2011. However, in 2007, there were only 2 authors total, and in 2011, only 4 authors total. So that's a small sample size to assume a larger overall trend. In 2005, however, female authors did outnumber male authors 4-1 for the journal. Like I said, though, the smaller sample size for JSO at only 41 articles total might not be representative of overall trends. Here we see a breakdown of the occupational affiliation for JSO. And while there are more male academics and non-academics contributing to JSO, the ratios of non-academics to academics are fairly similar across gender. So for JSO specifically, we don't see a real drastic split in terms of professional affiliation. That brings me to my international database. I collected data from 8 international journals, which are listed again on the right by cover, and that totaled to be 197 peer-reviewed articles. And the journals are represented again on the right. Now, I did expect to see less parity in the international journals because of their often more competitive publication requirements and fewer number of publications per volume. And the results mirror those of my regional database,
with 68% of the 197 articles being first authored by men and only 32% of those articles being first authored by females. Again, we see a breakdown percentage-wise of that information per journal. I've highlighted JAR, which is the Journal of Archaeological Research, because of the fact that there is an equal percentage of male and female first author representation from 2005 to 2020. But again, we do have a smaller sample size for JAR with only 6 total publications in that time period. Now I want to transition to my conclusion about why this is important and relevant to the people here in this room and in Pacific Island archaeology in general. Some of the common trends that I recognized in my research include that there's a higher percentage of male publications per journal across both regional journals and international journals. However, in those journals with higher percentages of female publications, there are often more diverse editor demographics. I also want to address the correlation between journal publications and job advancement. Academic publishing is often a marker of research impact in the discipline. If female archaeologists are not publishing in academic journals, then employers, especially academic institutions, might be less likely to hire those women because of their limited publication output compared to male archaeologists. If women lose out on those upper level positions, they might also lose out on higher salaries and better opportunities. There is unfortunately a leaky pipeline throughout all of archaeology, and we need more upper level female positions in a variety of sectors. It's also important to note that these trends aren't specific or aren't confined to archaeology and anthropology in general. It's important to note that there are diminishing numbers of women in all STEM fields at nearly every stage of their academic careers. This could possibly be connected in archaeology specifically to instances of sexual harassment and sexual assault, especially during field schools, which typically take place early on in a female archaeologist's career. For example, in a 2014 study by Clancy et al., women were found 3.5 times more likely to experience sexual assault during field school than males. At this time, I could discuss opportunities for advancement in academic archaeology, which I'll briefly cover, such as more undergraduate publishable research, more female-to-female mentorships, and more specialized volumes for regional and international journals. But I think it's also important to note the potential positives that these trends reveal for Oceania archaeology. My research supports that women are opting out of academia to pursue other careers in archaeology. And Oceania archaeology has a wide range of careers to offer, and women pursuing careers in CRM, cultural resource management, and museum work may have stronger opportunities for advancement, visibility, salary increases, and better work-life balance. In the next phase of my research, I plan to look at gendered presence in archaeology societies as another way to track female impact in the discipline. I also plan to interview female archaeologists in Oceania to ask the reasons why they might have opted out of their academic jobs. Thank you, and I look forward to any questions or comments. Thank you very much. And I am co-introducing myself because I'm talking to you again, people, and taking you on another fast train to Polynesia. Okay. All right, so I'm back here again to talk to you about my current research project, which is the one I'm actually being paid for, contrary to archaeobotany, and which is looking at the history of women in the development of Pacific archaeology. So a lot of echoes with the presentations, the two presentations just before. So this project, sorry, I said I was going to present it in French actually, so je vais parler en français. Et les people qui ont les
translation thing. Can listen to it. Okay. Stop with the Jean-Claude Van Damme style, French-English style. Donc, mon nouveau projet de recherche, en fait, est né directement de la recherche que j'ai conduite dans un projet précédent où je travaillais avec Matthew Spriggs, qui avait mis en place ce projet qui regardait l'histoire de l'archéologie dans le Pacifique. Et dans ce projet, j'étais chargée de regarder l'histoire de l'archéologie francophone en particulier. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à construire ce magnifique arbre généalogique de nos ancêtres à tous. Et à un moment, je me suis rendu compte avec horreur que c'était un système patrilinéaire, voire patriarcal, alors que je savais très bien qu'il y avait des femmes, en fait, dans l'histoire de l'archéologie. Mais elles étaient plus difficiles à trouver, elles étaient un peu cachées dans les archives, mais elles étaient bien là. Alors, j'ai commencé à me poser la question aussi au niveau de l'histoire de l'archéologie non francophone dans le Pacifique, et c'est la même chose. En fait, les femmes sont présentes depuis le début, mais elles sont un peu à la marge, comme souvent dans l'histoire des sciences. Et donc, c'est quelque chose qui a été reconnu d'une manière générale dans l'histoire des sciences, en fait, que les femmes ont été présentes depuis le début dans le développement de la science, mais qu'elles sont toujours restées une minorité. Évidemment, il y a plusieurs raisons qui ont été identifiées pour ça. Ce qui a été appelé la valeur différentielle des sexes, selon l'analyse de Françoise Héritier, c'est-à-dire que tout partout dans le monde, dans toutes les sociétés du monde à travers l'histoire, il y a quand même une valeur différente donnée au sexe féminin et au sexe masculin et au genre d'éléments qu'on y accroche. Okay, donc en général, la féminité n'est pas associée avec ce qu'on a développé dans notre société comme l'esprit scientifique. D'accord ? Et il y a aussi tout simplement les droits humains. Pendant très longtemps, les femmes n'ont pas du tout eu les mêmes droits humains que les hommes. Okay ? Et donc évidemment, quand on s'intéresse à l'histoire de l'archéologie dans le Pacifique, on entre dans une espèce de sphère qui a vraiment plusieurs niveaux qui sont considérés masculins. C'est de la science, ça demande de faire du terrain, de partir dans des zones publiques. Pendant très longtemps, l'espace public n'était pas vraiment le genre d'endroit où les femmes devaient se trouver, qui sont souvent considérés par les Européens scientifiques comme des espaces coloniaux, exotiques, donc pas des endroits où on trouve normalement une vraie femme dans sa place normale. Il y a aussi un autre élément qui a été identifié par Margaret Rossiter, qui est la première à avoir fait l'histoire des sciences, des femmes en sciences, qui montre qu'au début du XXe siècle, on a, avec le développement de meilleurs droits pour les femmes, on a beaucoup de femmes qui finissent par avoir des diplômes, qui ont une éducation universitaire, et c'est le moment aussi où la science devient vraiment professionnelle. Mais en fait, ces femmes-là continuent à jouer le rôle d'assistante. Donc c'est l'ère de l'assistante. Et souvent, c'est la femme assistante, d'accord ? Et donc, elles sont cachées derrière le halo du mari ou de la personne qui est dans cette position. Et donc, c'est ce que Margaret Rossiter a expliqué comme le Matilda effect, okay ? La disparition des femmes scientifiques dans les histoires qu'on se dit nous-mêmes sur l'histoire de la science. Donc, à partir de là, le projet Pacific Matilda est né. J'ai eu la chance d'avoir un financement pour pouvoir le mener. Et donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille dessus. On a identifié 50 femmes qui ont participé au développement de l'archéologie, plus de 300 sites sur lesquels elles ont travaillé, plus de 2000 références. Donc ça, c'est la carte qui a été fabriquée par India Dixhall, qui était ma fantastique research assistant, où on voit donc identifier ici tous les endroits, toutes les îles où il y a des femmes qui ont travaillé et qui ont permis à l'archéologie de se développer. Associé à cette carte, il y a une base de données qui est en ligne, Zotero, où vous pouvez trouver toutes les publications écrites par des femmes où elles sont parfois pas auteurs, mais elles sont dans les remerciements, dans les acknowledgements, et on se rend compte qu'en fait, ces travaux-là n'auraient pas pu être publiés sans ces femmes particulières, d'accord ? Il y a aussi, on est en train de travailler à développer une base de données biographique pour mieux connaître chacune de ces femmes. Donc maintenant, je vais vous emmener dans un petit voyage en parlant de quelques exemples et passer un peu plus de temps en fait sur les exemples polynésiens. Donc d'abord, on commence par le tout début du développement de l'archéologie, ou un moment où l'archéologie et l'anthropologie sont encore très liées, d'accord ? Et en fait, à cette période-là, on a déjà un certain nombre de femmes qui font partie des premières personnes à s'intéresser au passé des gens du Pacifique. Donc là, il y a quelques noms. Ceux qui sont soulignés, c'est ceux sur lesquels on a maintenant des publications, où les publications sont en cours. Donc, par exemple, on a le groupe des femmes. En fait, je me suis rendu compte que le développement de l'étude des jeux de ficelle, en fait, a été complètement mené par un groupe de femmes. Donc, j'ai une étudiante de thèse, Tripuel, qui est en train de travailler spécifiquement sur ce projet. Et elle est en train, par exemple, de mettre au jour le fait qu'il y a Honor Mode, qui est vraiment situé au centre de ce network
et qui en fait a permis de faire connaître le travail de ces autres femmes. Un autre exemple, c'est Adèle de Dombasle. Donc récemment, avec Guillaume et notre collègue Théano Jaillet, on a pu publier un catalogue sur les dessins d'Adèle de Dombasle, qui a visité les Marquises notamment, et la Polynésie française en 1147. Et pendant longtemps, on connaissait quelques dessins d'Adèle de Dombasle au musée du Quai Branly, qui représentent des sites archéologiques des Marquises, donc très utiles pour l'archéologie. Et elle était présentée comme l'accompagnatrice de Edmond de Ginoux, qui avait une mission officielle pour aller collecter. Donc sa collection est maintenant au musée d'exploration du monde à Cannes. Mais finalement, en m'intéressant un petit peu plus à ce qui avait été laissé derrière au sujet d'Adèle de Dombasle, je me suis rendu compte qu'elle avait peut-être son propre agenda en vérité, qu'elle était venue en Polynésie parce qu'elle voulait faire des travaux d'ethnographie, elle le dit en fait elle-même à un moment, et qu'en fait Edmond de Ginoux était son compagnon, ce n'était pas elle la compagnonne d'Edmond de Ginoux. Et donc j'avais publié quelques petites choses à ce sujet, et là je dis cette histoire parce que ça montre l'intérêt des fois d'écrire sur des blogs, etc. Parce que j'ai été contactée par Gillian Closs, une des descendantes d'Adèle de Dombasle, qui donc avait retrouvé dans une des boîtes laissées par sa grand-tante un manuscrit entier écrit par Adèle de Dombasle au sujet des îles Marquises, de l'histoire des îles Marquises, de la culture des îles Marquises, jamais publié, et plusieurs autres dessins qu'on a pu donc inclure dans cette exposition et dans ce catalogue, et qui vont être très utiles pour les études archéologiques et d'anthropologie sur les Marquises. Donc on retourne à notre petite liste ici, on rentre ensuite dans la période des archéologistes pionniers, les premiers archéologistes de terrain, archéologues. Donc évidemment, il y a Catherine Routledge, qu'on connaît tous, mais il y avait un certain nombre d'autres personnes, y compris des femmes assistantes comme Margaret Stokes, qui, vous le voyez ici, est prête à aller fouiller avec son mari. Et on a aussi Margaret Schurig, qui a écrit en fait la référence pendant de nombreuses années sur les études céramiques en Océanie. Laura Thompson, qui est en bas ici. Et en fait, il faut savoir que Schurig et Thompson, c'est en fait les deuxième et troisième PhD en archéologie du Pacifique, juste après Linton. Et il y a aussi Christina Jefferson, par exemple, qui a travaillé dans les Chatham Islands, etc. On a aussi tout le groupe aussi des assistantes volontaires et étudiants qui travaillent dans les musées. Et là, par rapport à l'Océanie, particulièrement le groupe des volontaires qui ont travaillé au Musée de l'Homme et qui ont développé la Société des Océanistes, justement. Et donc là, à nouveau, je me suis rendu compte en travaillant d'abord sur Paul Rivet, qui en fait, je pense, était le vrai fondateur des études d'archéologie océaniste en France. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'était aussi, il se disait lui-même, un féministe. Et donc, il était, vous voyez, tout le temps entouré d'un grand nombre d'assistantes et de femmes. Et il se targuait d'avoir un tiers des étudiants de l'Institut d'ethnologie qui étaient des femmes. Il était très fier de ça. Et donc, j'ai une étudiante, Sylvie Brassard, qui travaille spécifiquement sur ce sujet et sur les femmes qui ont participé au développement des études océanistes au Musée de l'Homme. Et qui, notamment, l'aspect, par exemple, là, juste pour la petite histoire, le fait que, en fait, la première étude des poteries de Wattom, qui a longtemps été citée comme celle par Aurélie, en fait, c'était deux étudiantes, du Musée de l'Homme qui ont fait cette étude-là. Et en fait, Aurélie lui-même, d'ailleurs, les citait elle-même. Donc, ce n'est pas Aurélie qui a fait la première étude. Ce sont ces deux étudiantes. Ensuite, on part dans la période des archéologues qui ont été les premières à tenter d'avoir une carrière académique. Donc, il y a Marie-Elisabeth Schuttler. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je viens juste de faire une présentation à son sujet à l'IPPA. Mais en fait, elle a joué un rôle beaucoup plus important que ce qu'on s'est dit nous-mêmes dans notre histoire par rapport à la fameuse expédition Gifford et Schuttler et Schuttler, normalement. Il y a aussi Suzanne Bulmer qui a dû quitter le monde académique. Mary Kellum, pareil. Janet Davidson, qui, elle, fait partie des premières à avoir eu une vraie carrière, par contre. Et on a aussi le groupe des experts autochtones, qui sont encore plus cachés, évidemment, et encore plus difficiles à découvrir. Il y en a quand même certaines qui ont un rôle très reconnu. Donc là, par exemple, il y a une image de Marie Kawena Pukui, qui est quand même quelqu'un qui a une place bien reconnue dans le monde hawaïen, au niveau de la culture matérielle, des études de culture matérielle. Victoria Rapaongo Tepuku, dont on a juste parlé, et je vais essayer d'en parler un peu plus si j'ai le temps. Et Aurora Natua, donc on a le petit panneau dehors sur l'exposition. Donc je voulais passer un peu de temps pour parler de ces femmes-là qui ont travaillé en Polynésie. Donc à la fin du CIBAP Project, on a monté des expositions un peu partout dans le monde avec les musées avec lesquels on a travaillé. Et ici, on a choisi de faire ça au sujet des deux destins et des deux biographies scientifiques de Aurora Natua et Mary Kellum. Donc Mary Kellum,
je pense qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui connaissent, mais l'histoire de son engagement dans l'archéologie est quelque chose qui peut être intéressant à creuser plus, comme typique des biographies de femmes qui ont essayé de rentrer dans le monde académique à cette période-là. Surtout le fait qu'elle soit issue de la famille Kelum, qui a une relation particulière avec le développement de l'archéologie en Polynésie. Et ensuite, sa relation avec Sinoto, le Bishop Museum, etc. Et par exemple, il faut savoir que son analyse des modes d'occupation spatiaux a fait partie des toutes premières en fait, études de settlement patterns en Polynésie et qui reste une référence en fait qu'on pourrait peut-être relire plus souvent. Et pouvoir citer plus souvent aussi. Évidemment, après, elle a travaillé sur d'autres terrains sans continuer à publier forcément. Au niveau de Aurora Natua, bon là on a un papier qu'on a coécrit avec Guillaume et Tamara Maric, qui est publié donc dans le catalogue de l'exposition CIBAP. Donc je vais passer un peu rapidement, mais c'est pareil. En fait, c'était une personne qui était absolument clé pour que les archéologues qui venaient travailler en Polynésie aient accès au site, aient accès aux collections du musée, aient accès à la bibliothèque. Elle avait une connaissance absolument énorme de tout ça. Et beaucoup des travaux qui ont été menés n'auraient pas pu être menés sans elle. Et en vérité, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on la trouve dans une énorme historique de acknowledgement à la fin des reports, des papiers. Ils disent tous qu'ils n'auraient pas pu faire le travail sans elle. Et elle est, je pense, la première personne à avoir écrit un monographe en Te Reo Maori sur l'archéologie. En fait, elle met de l'archéologie avec les traditions orales ensemble pour une analyse du Marae Rai. OK. Maintenant, je voulais finir en parlant un peu plus de Victoria Rapango. Donc, je me demande si beaucoup de gens avaient entendu parler d'elle avant la présentation de Cristian MORENO. Mais donc, en fait, moi, je suis partie de mes travaux sur l'archéologie francophone. Et donc, au niveau de l'expédition métro-la-vacherie, qui a été très importante pour le développement de l'archéologie Rapanui, on se rend compte qu'ils ont travaillé énormément avec donc, les trois experts autochtones qui ont été cités, Juan Tepanorano, Nicolas Pacomio et Victoria Rapango. Et en fait, on se rend compte en lisant un peu entre les lignes, toutes les archives qui sont liées à ça, que c'est vraiment eux qui ont utilisé Métro et la vacherie pour dire l'histoire qu'eux voulaient que ces Blancs-là écrivent. D'ailleurs, Tepano leur dit régulièrement, le jour où tu publieras mon livre, tu mettras ça dedans. Donc, c'est assez intéressant de renverser le point de vue. Et évidemment, Victoria Rapango, en fait, elle avait une place bien particulière parce que déjà, socialement, dans l'île, elle avait une place particulière. Elle venait d'une des lignes généalogiques importantes. Elle était mariée à Henry Edmonds, donc un des propriétaires, enfin le propriétaire terrien principal de l'île. Et elle était trilingue, donc ce qui était important pour travailler avec ces scientifiques. Et donc, quand on essaye de comprendre son rôle dans l'expédition, il y a vraiment deux aspects qui sont intéressants. Donc, d'un côté, son genre, le fait que ce soit une femme et qu'elle ait un statut spécial qui vraiment influence énormément le regard que Métro et la vacherie portent sur elle. Donc, vous pouvez voir ici, il y a toute une idéalisation de cette femme qui représente l'ancienne Polynésie, l'aristocratie, le côté féminin, et ce qu'ils avaient en fait rêvé avant d'arriver sur l'île. Et ça, c'est le dessin fait par la vacherie, en fait, un des portraits faits par la vacherie de Victoria. Et c'est lui qui est assis là avec elle. Donc, vous pouvez voir le regard quand même qui est porté sur elle. Et on trouve aussi plein de références partout, comme quoi, en fait, elle était un collaborateur, une collaboratrice absolument fondamentale. Et en fait, toutes les histoires de tradition orale liées à l'interprétation des sites archéologiques sont passées par elle, même ceux qui ont été donnés par les autres informateurs de Métro et la vacherie. Ils allaient ensuite, le soir, travailler avec Victoria Rapango pour tout vérifier avec elle. Donc, c'était elle, à la fin, qui détenait l'histoire finale, celle qu'on allait utiliser. Elle organisait les meetings entre la vacherie Métro et les autres informateurs qu'elle pensait qui étaient ceux qui étaient importants. Et voilà, à des moments, il écrit carrément « Je prenais des notes sous la dictée de Victoria Rapango ». Donc voilà, je finis avec ça. Globalement, ce qui est intéressant, quelques-uns des aspects qui sont intéressants, c'est que donc ces femmes se sont toujours positionnées aux marges, en fait, de développement de l'archéologie, de notre discipline, mais on voit qu'elles ont toujours développé des stratégies
et certaines spécialités pour pouvoir participer. Donc le fait de parler plusieurs langues, c'est un truc qu'on retrouve souvent, par exemple. Le fait d'être très bonne en dessin et de travailler en tant qu'illustratrice, Willow Dinandi, par exemple, on pense tout de suite, c'est quelque chose d'autre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, souvent dans les écrits laissés par les hommes à la même période, elles étaient très respectées par ces hommes-là comme collaboratrices, et ils reconnaissent l'importance de leur travail, mais elles n'ont pas de position dans le système. Donc, en fait, elles ne laissent pas de traces faciles à identifier. Et donc, elles disparaissent, comme ça a été identifié dans l'histoire des sciences générales, dans ce halo de nos pères fondateurs. Donc, voilà, Maoruru Roa. Et je voudrais dire merci aux descendants de ces femmes qui ont travaillé avec moi. Des fois, c'est vraiment très touchant, en fait. Okay, alors je m'auto-chair again. So now we're going to have some question time and discussion. And Cristian is still here. Donc maintenant, on va faire un peu de questions et de discussions. Et donc, je vais inviter les speakers to come back here, please. Ouais, ça va, hein. We will not keep you after 5, don't worry. Tout le monde pourra partir à 5 heures. So positions and job positions for each of the authors that you analyze. Have you been able to keep that information? Yeah, so for each author, I noted their description and also marked whatever professional affiliation they were, whatever profession they were affiliated with at the time. And I wasn't able to include all of my graphs and such, but I have stacked graphs, bar graphs of breaking down the data of all the authors to see where the most are affiliated by women and then by men. And some of the percentages of that or trends I saw were that women were occasionally more predominant than men in the museum sector, but really fall behind in academia and as well in research institutes in the associated with the United States. But women tend to be more evenly dispersed or equal to men in cultural resource management as well. So more widely dispersed in the other professions, but academia is where we see the biggest split. C'est pas une question, c'est juste une remarque pour la présentation de Emilie. Ça fait du bien de nous rappeler qu'il y a des femmes et des locaux qui ont participé à la construction de la connaissance locale, malgré des zones de tension qui peuvent exister dans le champ scientifique. Et moi, je suis pour la production de la connaissance au sens de la reproductibilité, au sens du maintien dans le temps de la connaissance et non pas dans la... Je ne suis pas pour le fait que l'on ne parle pas des travaux qui ont été très constructifs, même s'ils ont été faits de manière peut-être pas assez forte. C'est tout. Merci, Emilie. Merci Vainé. D'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, j'essaye de m'auto-contrôler en racontant l'histoire de ces femmes pour pas l'embellir. Parce qu'elles ont aussi fait partie des positionnements parfois coloniaux, racistes. Et donc, c'est pas parce qu'on parle d'une minorité que du coup, il faut forcément tout de suite tomber dans ce biais-là, peut-être embellir l'histoire aussi. C'est pour ça que ça fait du bien que ce sujet soit traité de manière
carré et que on n'oublie pas qu'il y avait des tiers qui étaient inclus et des tiers qui étaient exclus et que le débat est beaucoup plus complexe que quelque chose de comme l'aveuglitude de certaines personnes ou pas. Il y a eu des jeux de pouvoir internes qu'on n'en parle pas assez. Il y a eu des partages de connaissances faits par certaines familles ou pas. Il y a eu des modes de silenciation qu'il y a eu ou pas. Et il y a bien sûr des manières d'observer ces silences que l'on intègre dans nos méthodes ou pas. Et bien sûr, je ne nie pas qu'il y a eu des zones de tension à certains moments dans l'histoire. Et c'est pour ça que ça fait du bien quand c'est la science qui questionne la science. Merci. D'ailleurs, c'était intéressant de voir dans la présentation de Cristian Moreno les noms de familles des gens qui ont commencé à travailler avec les archéologues à la fin du 19e et ce sont les mêmes qui ont continué tout le long. I have one question about indigenous archaeology. I have a trouble with that because for me archaeology is archaeology. Indigenous is indigenous. I hope my English is good. The problem is when you talk inside our meeting, like what we were talking, we talk about biomass, we talk about environment, all that. For the Polynesian, they don't understand. I see a lot of Polynesian and they are not here today because it's very hard for them to understand that. So I was talking with the Mahine, and we talked a little bit about it. And I will say, but the biomass inside our culture, that's nothing. And she said, yeah, I agree with you. If you say, we eat more, because we calculate by kilos. We do not calculate by kilos. I told her, she said, yeah, I agree with you. We calculate by the way we like to taste. So I'm an indigenous. I do archaeology. I do not think that my way to do the archaeology is more indigenous than science, because I have to stay inside science. So my question is, how you see indigenous archaeology? I think it's a really challenging kind of question to ask, but I think it's a good question for us to continue asking ourselves who work in these spaces. I mean, on the one hand, you know, my response to that, which I hope doesn't come across as sort of half-hearted, is I kind of see indigenous archaeology as it's explained to me by my indigenous collaborators. So as an example, and I think it dovetails well with what you said, on the island of Tanna, which has 6 different Oceanic languages, the word environment doesn't exist because they don't draw a distinction between, or the word, sorry, I translated a bit wrong. The word nature doesn't exist because they don't draw a distinction between a natural world of their island, which consists of, you know, scientifically known species in a particular arrangement of ecological relationships, or, you know, however we might describe it in a Western setting. They just say, you know, it's the island, it's where we live, it's how we kind of organize things. And I think it's what we maybe do that I think I would change personally is think about how we privilege one kind of information over another. And this actually feeds into your conversation around publishing, that, you know, if you want to get in Nature or scientific reports or, you know, the quote important journals that get highly cited and drive your impact factor up through the roof, and, you know, all the things that people who are playing the academic game are constantly trying to do, you have to speak in that language of kilos and biomass and trophic levels and all that stuff. And as you say, that's mostly meaningless to the people who actually live in the places that we're attempting to describe. So maybe thinking about,
Yeah, yeah. Yeah, exactly. Yeah, it's not just an indigenous issue. It's true. It's a kind of global issue in terms of. I mean, there's a separate conversation we can have about science communication, but that point's taken. But I think it's about, you know, how do we actually translate things or talk to people about things in a way that makes sense to them, and then how do we kind of translate that in an academic literature or context? And you know, my answer to the question is I don't think we've really done that yet. We're kind of starting to, and we're thinking about it, but it's difficult, you know. And I've written papers trying to kind of talk about things in the way that my colleagues in Vanuatu have described them to me. There's Yvonne Marshall's been doing work in New Zealand on the Maori concept of whakapapa, which is kind of often translated as genealogy in English, but it's actually a much more expansive kind of concept, and saying, like, you know, these are theoretical terms that we should take seriously in the same way that we take theoretical terms about optimal foraging theory or actor network theory or any other number of things that we've kind of borrowed from Western scholarship to explain the object of our study. That there's a whole kind of world of Oceanic philosophy and Polynesian philosophy out there that we just haven't engaged with as a discipline. And we still haven't developed the language even for how to do that in French or in English, you know, or should we be writing these things in, you know, in a sense, the languages of the colonizers? Are there other kind of ways to develop the ways that we describe our study? You know, probably, but it's a long way to get there from what exists and what has existed. It's what makes me a decolonization skeptic, because I don't really see us as working in that space if we continue to have all of our priorities be kind of contrary to what might be a priority for the original people of the region. Just to comment a bit further on that, it's sort of that shift in the archaeology of or about people, and then archaeology with people. But then in some cases now it's like you're the archaeologist who works for these people with their, you know, agendas and their research design. So kind of the shift in the roles, but how to set that up and achieve that. And sometimes you're going to have like these non-traditional outputs now, where it's not going to be an academic paper, but some way of giving back archaeological knowledge to help achieve their goals, not our goals. And ironically, you know, in some ways you only get the kind of time and space and flexibility to do that once you've already got an established academic career, right? Because the kinds of slower approaches to research that certainly I've been trying to take in my own career, you know, that only happens once you're already kind of established in the field. Because if you're a PhD student or a postdoc, you're hustling to get those papers out to get one of those rare kind of academic positions. And of course, things work against you if you're, you know, a woman, or you're not straight, or you're not white, or all of the other things that kind of are factors that conspire against people. And I think that's, again, it's part of that kind of broader conversation that needs to happen about how we actually respect different kinds of knowledge in our field, and how we maybe rearrange some of those relationships that get built through the research process. Ok, donc j'ai une question piège pour vous peut-être. Par rapport à cette différence peut-être que tu as identifiée, je suis d'accord, entre la perspective francophone sur indigenous archaeology, on n'a même pas de terme en fait, hein, et anglophone. Et par exemple en Nouvelle-Calédonie ou ici en Polynésie, qu'est-ce que vous en pensez? En tant qu'autochtone personnellement ou... Ah, ça c'est une...
Euh, je- Dans la pratique de l'archéologie en Calédonie, c'est pas quelque chose dont les gens parlent. Non, et pourtant les archéologues qui travaillent en Nouvelle-Calédonie sont issus, enfin tous ceux qui travaillent en permanence en Nouvelle-Calédonie sont issus de tout un tas d'origines et de métissage et de background culturel qui sont ceux de l'histoire à la fois courte mais aussi très longue de l'archipel. Donc la question n'existe pas parce que je ne sais pas pourquoi elle n'existe pas. Elle n'existe pas peut-être parce que les gens n'ont pas pensé à se la poser, c'est une première possibilité. Les gens ne se la posent pas aussi parce que peut-être comme Paul disait tout à l'heure, quand je me sens comme autochtone, je suis autochtone, d'accord, mais je fais de l'archéologie, Enfin, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. La méthode n'a pas vocation à être forcément différente, j'en sais rien. C'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Enfin, je sais pas. Après, peut-être qu'on devrait, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Voilà. Well, I think the interesting thing, particularly for us as Polynesian archaeologists, is archaeologists who work in Polynesia, however you want to spin it. The rhetoric for, quote, indigenous archaeology is developed in settler colonies in places like North America and Australia, largely, where you have large groups of people who are almost entirely dispossessed of their land. You might have hundreds of different language groups, but sort of people looking for a way to have a language of common identity. As First Nations of Canada or California Indians or Torres Strait Islanders or Aboriginal Australians, although those terms are themselves subject to contestation and things like that. And so archaeologists have kind of picked up on that as a way of talking, generally about, quote, those people in ways that doesn't, I think, translate comfortably into say a region where often you have a different set of equally difficult and colonialized relationships to land. You have often widespread kind of endemic language speakers and therefore sort of knowers of their universe in a particular way. And so I think that's part of it. It's not just an Anglophone, Francophone thing. It's also kind of the way that different forms of colonized space are then kind of recolonized by a particular kind of academic language that may or may not make sense. Je rajouterais un truc à ce que vient de dire James, en fait. Je ne sais pas s'il faut comprendre francophone et français de la même manière, et anglophone et anglais ou américain de la même manière. Parce que les gens parlent français ou parlent anglais, qui sont français, ou qui se sentent comme ça aussi, quoi. Enfin, moi, je suis français par accident. Je suis né en Nouvelle-Calédonie, je suis français par accident, c'est comme ça. Mais je suis calédonien. Je m'exprime en français, mais est-ce que ça fait de moi un archéologue colonialiste de mon propre pays dans lequel je me perçois comme autochtone? J'en sais rien. So I just have a comment that Leo Pacomio, a Rapanui filmmaker, made at the Easter Island Conference just this year in June in the Netherlands. And he said that researchers talk about indigenous perspectives like there is only one. And he's like, you're talking about like indigenous people, like we all have the same perspectives. And I think we will all agree that the indigenous Ainu of Japan and a Rapanui person will have a very, very different perspective. And I think that is something that really struck me, because that I think
definitely needs to be part of the conversation. And even inside one community, you know, one village with 200 people on a tiny island somewhere in the middle of the Pacific, it's going to be like anywhere else in the world. People have different kind of political preferences or objectives. People have different kind of familial connections. You know, someone's great-grandfather called someone's great-grandfather something else, and now their respective families hate each other forever. Like, these are dynamics that we're all kind of, I think, aware of on the ground, but they're ethnographically so complex that we haven't figured out how we kind of make that a part of what our research process looks like when we then go into the Journal de la Société des Océanistes and say, you know, le communauté de Quamera Atana qui est comme ça, right? That we somehow don't translate from one to the other. We have this sort of lived, very complex experience, and then we kind of simplify everything in order to be able to write about it cogently in the fora where we tend to publish our work. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'ont dit donc Paul et Louis en disant avant tout que j'étais effectivement donc d'accord avec ce problème de perception entre la science archéologique et le fait qu'il y ait une perception autochtone de cette pratique-là. Et je suis persuadé, premièrement, que Vahiné, Paul, Hinanui, qui est là également, ont déjà entendu parler, enfin on nous a déjà dit en tout cas, qu'on pratiquait une science de blanc. Donc, bon, à partir de là, on a toujours essayé de chercher ce qui différenciait la science de ce qui caractérise les sociétés polynésiennes. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait justement accepter le fait qu'il y ait d'un côté une science et qu'elle ne soit pas forcément blanche aujourd'hui dans le Pacifique, et que ce message, aujourd'hui, il est porté par beaucoup d'autochtones, qu'il y a une relation de complémentarité au final avec la connaissance polynésienne. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne s'est pas assez bien posé la question à notre niveau, hein, je veux dire en Polynésie. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de la poser? Voilà. En fait, chacun vit sa colonisation comme il a envie de la vivre, en fait. Non, mais sérieusement, voilà. Je voulais juste partager ça. Yorana, je vais être rapide. J'avais décidé de ne pas intervenir parce que je sais que tout le monde est pressé. Je peux le faire en français, ça ira plus vite. Pour rebondir par rapport à ce que disaient Paul, Louis et Anatawari, en fait, on était là. Bon, Tamara n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle est coincée au musée, mais on était là il y a 20 ans à la Gam Station à Moréno pour le colloque il y a 20 ans, pour l'archéologie justement de la Polynésie. À l'époque, nous étions de jeunes étudiants, depuis, voilà, la vie a fait son chemin. Et ce que je trouve incroyable, après 20 ans, et après aussi un passage par quelques années à l'université de Hawaï, c'est que toutes ces questions qu'on aborde aujourd'hui dans les présentations, should I switch to English, because I don't know if there's any translation, no? English, okay. Okay, so what I want to say briefly, I was here 20 years ago when we had that big archaeology conference in Orea, and we were like young students, like master students at that time, and we are 20 years later, and we're like professional archaeologists from here. We've done a lot of field work, and some published, some not. You know, we have different backgrounds, but I'm really glad, to be here, number one, and to hear those dialogues, because 20 years ago, it was just out of the picture, out of mind, out of everything. We wouldn't talk about that. Those, indigenous approach or vision of archaeology or science, like the role of female anthropologists and archaeologists 20 years ago, we're not talking about that because we had like other, priorities. So I'm glad to hear that today it's open in the public, if I can talk like that. Now, I don't know who said in the audience, I'm sorry, I couldn't see. The lady said that there is no one, unique
indigenous perspective, it's impossible because, you know, we're different, like different people, different communities, different visions of the world. But I think that what Anatawari is trying to say, like to add to the conversation, now, when we're talking about indigenous, we don't have that term in French, it's true. Archaeology or approach, maybe we're taking more into account oral traditions, legends, toponyms, and stuff like that. This is like, you know, it's part of the culture here. And 20 years ago, we were already using them, but as an addition, I would say, like you know what I mean, like a nice addition, like when, right, I mean, in the local archaeology, I mean, I'm not talking about the Pacific in general, and right now, they're becoming more and more incorporated in the, you know, like the research, and I think it's already a great progress. That's my opinion. So we're actually opening a conversation, and I think it's, I'm glad to hear that. I mean, I don't have all the answers, okay? I mean, I will do my presentation tomorrow morning, so of course I will talk a little bit about that. And there's one thing I would like to add, like to finish, because, you know, I don't want to take too long. We're talking about like the past, the societies, the culture, people, ancient people, like the dead ones, or maybe talking about the living ones, but what about the kids also? Like about like the, you know, like the current populations, like, indigenous or not, I mean, people, I mean, that's what I mean, that's what is important to me, and that's what I want to talk about a little bit tomorrow. I mean, besides my archaeological research, is how do you teach anything that has to do with ancient history, about archaeology, about everything we've been talking about here? How do you teach that to the kids, to the people of the land? That's my point, because we kind of forgot that topic a little bit. So that would be interesting, like to have a better sense of, you know, all this research that is absolutely, you know, great, like fascinating and everything. How do you produce that research in such a way that it is more accessible to Mr. and Mrs. everybody, like all of us, because most of people are not, you know, specialists, researchers. That's my point. And I'm great that, you know, we could like open the dialogue today. Thank you. Thanks for your attention. Thank you, everybody, for taking part in the discussion. We have to close it now, but you can keep talking over the traditional beer, I guess. And to the point of Hinanui, I just wanted to say thank you to the speakers who have made the effort of having slides in French, even if they have little mistakes, which are nice as well. There was one sentence I couldn't understand. What does it mean? I don't understand. That might have been autocorrect. Yeah, like spot. That's what I was looking. That was it. Yeah, like. Because he was like,